RUKIIRI mutegeri wa Meru Tv RUKIIRI ntuku ya Alhamisi tariki 30 cia mweri ywe na mwakeno yuturi yo 2026 wampita muthoni wa KIRIAMANA. Tuthiatere mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na Kenya YouTube Meru TV Kenya kenda gwetana mbere na kuwata ndeto ii na ingi inyingi amana kinya tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV kenda gwetana mbere na kumba kwithirwo kithoma no kimenya yara yo karika Meru ome ya Meru na Kenya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya. Tukiambire ni ripoti achirikitwo tukinyile methene yetu ya ndeto muthui wa siasa Oscar Mutugi agwete tagarira rais Ruto urite kwana ni untuku ina baraba kumerire matagi tiga kindiki na nende ibomberete kwithira bagichumire na utumiri ontubo muthenya abarigisi ontubura butumite rais William Ruto omwanka thai atatangasa kindiki ari munini wawe siasene kana gikabuneke siasa cha 2027. Ripoti ya mwandiki wetu wa ndeto Jeff wagituma. Nayo iti ni migambo ya President William Ruto akiaria muthenya jwa kiumia kiri ndiunga yawe athithitie ntere cha Tharakanithi ni arekirirwo aria rwawe onanirie gutetera na kinya kuga baketa na mbere gwita ngugi na Profesa Kithure Kindiki. Kuna watu wako na madharau, kuna watu wako na kiburi mingi, wanamdharau huyu mungwana, wanamuita majina ati soprano, ati nini, ati analamba nini. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, nyinyi mnao mdharau huyu profesa. Huyu profesa anawashinda akili mara 100. Hamuwezani na huyu bwana. Huyu profesa, mimi nataka niwaambie wale watu wa madharau. Miario iu ni orotithiritwe kiara ni Oscar Mutugi muthuji wa siasa ja kaunti ya Meru uria ugite ya Meru kiraba kwenda ni President William Ruto ethira kiumira werune na uge kinya kiri kithurano kijite Kithure Kindiki no kethira ari munini wawe na kinya inyirie mwaka jwa 2032 akethira akigwata Kithure Kindiki mbaru kwa mutongeria wa mugongo ukeza kwithirwa rwaria rwa rais iro rukethwa rukijukirwa no rito kana rukijukirwa na inya. Bwa mbere Profesa Kithure Kindiki abati kwithirwa akiona rais akideclare kana agitangaza akiuga Profesa Kithure Kindiki no akarungamano ari munini wawe mwaka 2027 nionto atiumba kwithirwa akirungamana akiaria kwina intention ya kwithirwa akamugwata mbaru 2032 ende kwithirwa for some reasons cia gisiasa kana ingi kagatara munini ungi uti Kindiki betania noe ari running mate mwaka 2027. So kethirwa ndi Profesa Kithure Kindiki kintu kithira kirambithirwa ngitega muno thaizi ni intention kana declaration ya president kwithirwa akiuga mturia nkurungamano mwaka 2027 i Profesa Kithure Kindiki na ndarikia tamu yakwa ya 2027 mwaka 2032 nkamugwata mbaru kenda atuika rais wa nthiguru ya Kenya. Rwadia rungi rute au kukeza kwithirwa Profesa Kithure Kindiki kakethirwa akievera gitini kia munini wa rais rwaria ro kuga akamugwata mbaru mwaka 2032 kwamba kwithirwa ni plan tu ya kwithirwa akimucomfort atenga kugwatira mbaru mbere thaizi ethirwa akievera bangi bara be preferred no ntuito kumenya negotiation chirio na ntere cia Nyanza na ntere cia Coast iria chigoskumwa ikiama kia ODM kwithirwa na mbevere akagwatwa mbaru mwaka 2032 ni aria kirikiria Oscar Mutugi na itete kinya mataro kiri Profesa Kithure Kindiki. Siasa chite aditia ruzu kiria gikombeka kibati kwithirwa gikithithwa na arua. Profesa agachokia mathogani nyuma kidogo no arikane rais ura wiku ari munini wa former president Uhuru Kenyatta na rungama akauga yawe 10 na ya Ruto 10 na ituize boega sana igitari gukinya ria Uhuru kuthiria kipindi kiawe kia miaka 10 mtura gwatire mbaru Raila Odinga
na William Ruto arungami kura. Siasa kaigaruka Professor Kindiki kethera kwina mawira nezario izethiro iza thaizi yonto lessons cia siasa tithoma na history agetera kuthoma na wewe engwa experience yawe na thome na experience ya urawi munene wawe thai ari President William Ruto. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Iboya muno mwandiki wetu wa NTETO Jeff Wagituma no ndubariboti una njira ikinyanilete munini wa rais Professor Kithure Kindiki na likithiriti athuthuria anakinya onjorethia thirikari nene nikite mitaratara ya kwagirithia na gutigira nende biashara anikumba kwithira jikiagira amo na uchumi na kinya riera ria kibiashara nthigurune ya Kenya. Nkuruki Kindiki na theterete mubango ya thirikari yo tigira kana yo kuritaniria ngugi na biashara ciumbe. Riboti ya mwandiki wetu wa NTETO Mwende Olaibuni. Akiaria munini wa rais Professor Kithure Kindiki arekea manone kia 22 na nikianywa Africa Private Venture Capital ariwa nthiguru ni rumiri ni mathina ya maingi ya kiuchumi na biashara ende Afrika nionanitio kura na njira nene untu auwite nthiguru ya Kenya ni riera rire biashara cionjorithia kiumbe gitumia kuo uchumi wa Kenya ni buyandite boka thana kinya kwithira thirikari ya Kenya ri na imani na ri rwira na kuona uchumi ni bukwagira kinya nkuluki. The global economy continues to face high interest rates, higher and tighter financial conditions, and geopolitical uncertainty, constraining capital flows to emerging markets. Yet, within this environment, Africa is increasingly recognized as the frontier for growth and diversification. As highlighted by the International Monetary Fund and the World Bank, many African economies remain resilient. Kenya's macroeconomic framework remains resilient despite global volatility. As already been said, we have a fairly stable macroeconomic indicators over the last 3-4 years, including inflation, interest rates, our cash reserve ratio, and all the other indicators of macroeconomic stability. We have every intention as the government of Kenya to make sure that those fundamentals remain stable, to encourage investors to put their money in Kenya, whether in local currency or in foreign currency, without bringing losses in terms of currency fluctuations. We are also assuring all investors of political stability, long-term political stability, and I can assure you that we as government are committed to ensure that our stability is long-term. Riu Kindiki arua nthiguru ya Kenya tumaira gichunchi kinene kia mainya yara yatetha ciakire kumenyera rero amo na kweyana twanya twa ngui gitumia uriti onjorethia kiumbe kulaithiria kinyari. As you are aware, Kenya is a green energy economy, largely one of the most green energy mix is found in Kenya. 93% of our energy is green energy. We are looking at 100% green energy in the foreseeable future. Our energy quantity, the quantum, is small because we have an ambitious industrialization program as part of defining our future. And that program of industrialization will only be realized if we produce more energy. So we have a target of producing 3 times the energy that we have at the moment in the next few years. We are encouraging green energy investments because we are clear on our energy transition priority. Kenya records one of the highest penetration rates in the Africa and Middle East regions at over 13% of companies being private equity backed, far above regional averages. This is a signal of both maturity and investability. We are also encouraging private equity and venture capital to take an interest in our
vision for Kenya's future, which has already been clarified and is being worked on. We have an ambitious infrastructure program for the next 10, 15 years, 20 years maybe, to make sure that we modernize our roads, our airports, our seaports, our railway system. We have mobilized public resources, which we are investing in the modernization of this ambitious infrastructure upgrade program. Kiripotera Meru TV mbeta wa mwende walaiboni. Ibaya muno mwandiki wetu wa NTETO mwende wa laiburi no ntubariboti na njira ikinyanilite ya kariba kanyurerere wa ndine ya marimanti ni bagwatanirite wa kubicia munini wa Chibo anteri na raba kerebe ugite ko kagita bare ya kariba ya wa mautungata ani Chibo akinyaru amiruteri rwa barabara na kinyakwa akana kinyare kwawe muchuntu burabutumete nende abakona bubu tidirite bukiagira na kumirana mwakiro biciri boti mwandiki wetu wa NTETO Ndagara Waiguna. Akariba sublocation ya Kanyoro wa ndini ya marimanti bebomerete wakera chabuchibo wa obisi baki wakera na kwa kikioro ndani na bakwendo tungata badija wake museka na bagakomana jerani tigu to thija ko mucheria gwake muchie tanio ntie kathimo gako muringera ndathi ndethera na umagarukire ingeka bagu gwake no ntotie muntu mbeterete chabuchibo aya konthireria thina ciakwa ntiona kathimo biangora na cio kathimo endi agagatotheranitie ogo tuona gatoka mwakira gachauru akaragogo wite waka ogo utiatu na kira gintu turi akana kiatro no kanini tansengire erutawera nigwe ndajirwe kuma mwangu ngirichera bugwanja njeragia chabusibo amba ndikiano ambachare no andothira no ambi ntimo gwatirana gyanda thigwa kengethira tire ku gaba kugibonete kinyagweta konogero no ntimu mtana musi wake ndare bakojera wake batiko munenkera kanya kega na musi wake koroba kiuga timbi sambega kodhijaga wake no ntimu ntomoromera na mwekoro bakiuga no kumere manto mange momba kumunyangeria musi na kawano na kareta ta konogerwa no ntore moto thia komokia gwake muchie na kareta ta konogerwa tare moro gware mwekoro gwathigwa mugwaria mukwake areko chabuchibo nkwenda kumuona agakwere gwo mukwacha buchibo no kwara kwa natheniro ko thieta kuthirerwa cia kwongereka nkoroki bakiuga wako kobise no gatetherene na kinya kureta ukaria bakugana na kugwata tungata bompwe batakuthangika lakini ukegwa na kambe ntwe kuthia kambe ni amuntu gwonde muntu morome kana muka Dera toko gwake muchitore rutoko diko mucheria ta morome na ti morome ithe na chieto security yetu tutena sister chief security yetu bimbega na wena ntobo waku ikumaruka kere na kuthigwa sister chief na kumwera ntinde akumaruka kere na kuruma kibangana watema mtu ende bakiro batongoria wekinya ntare ino ko batethere gwakira munini jo wasibo bisi getonga to gokoramba teramba twakira kambe ya assistant chief wa Kanyoro kamunyona batoretera mabati emundi to gwaka kambe to gwaka na itina kini to tiena mabati toretera to bati to kweke twiromba mabati na kana maiga totithwire toga ntera kinyara orisia maiga ciere imbuga kambe nu ya sabusibo weto ne kugana tutwete tuwe njinji na ta Kanyoro toromba kura kaire bana bakabunjo kamyo totimuije kamyo na orire ende atwenda turenda twakirwa kambe asabusibo atu tutukuyako kuma Kanyoro wa ndini ya marimanti gechigo munge kyatharaka nkiripotera Meru TV rito kambeta Ndagara Waiguna Ibaya muno Ndagara Waiguna Richard Mauka maurere wari mubunge wa gishigo mbunge Kenneth Menti na chimirite na kumenere utongere buri kwa kiwa nende akari abaye mundu ne yomutumanune wagibo maendeleo nturene akiolotera imwe ya mirandi akiwa nangaratene ira mirandi ya Indiquotas cha Igembe North Sub County ira dilare akiwa murandi yujurenda milioni 15 kuruki maore na menerete kuthukanga kwa barabara na Kenya wagibo karia irio mbithukiro cha wamba ira chithirite tione kantere riboti ya mwandiki wetu wa NTETO Mukirio Nkunja ni wari mubunge wa Igembe North Noe Mauka maore akiminyeria manyere na kuolotela mubuyumbe uri kwa thainwe Julius Itumu
no ntopa mirandi ya kuane mamire buru netomba kwethira ikilikanwa etala murandi yo barabara ya Kaelo Kamukunji kinya Mount Kenya Water Projects amwe na barabara ya thirukire ndara we neo mirandi yombere kwethira ikimama NTETO anairua barabara ila mikuma Kaelo Kamukunji mwanka Mutuate muyumbe wa nika contractor thinire ntamenya thirikari ya banki account ni ciawe but account cia thirikari na ire ni kwenda budget na muyumbe no ringa thimu budget igekirwa. Number 3 kuri na nyumweta wa Mount Kenya Water Project supply yari na 19 billion ira yari pending, so rebora muntu na kwenda kura ya kuendelea na nguida ciario nao akaenda kwambiria ciake uteo twacibua rwirwa Mount Kenya irwa kwamire, so rebo kwirwa muntu naro mekura kenda atongeria ntu kana kenda ritangwe keremete, so ibo tukuiba tukwito kwenda kwiya kura 2027 kenda mirandi ire is stranded ithira kwina barabara ya kirindara yotora mwankathiru na kiwatara mwiriene tukwenda ikirwa lami ina population enough ibwite wikirwa lami Deu akiariria mantu yakonie Gembe Sub-County Headquarters ireri lare na wita yone murandi yo miaka yura yombete kwithira yukianjiri rukaita indi yutomba kwithira kinya yukithililwa nangukwira iri anyuma yetu ni Gembe North Sub-County Headquarters ira yari na budget ya 50 million na balance ire tigere ni 15 million ya mbiri utumirwa tuiba kuona ndene Gembe North yuni yo murandi yuma yo thirikari te yo CDF aturini ntunene olare headquarters ya Gembe North indi muyumbe atona itumikinya kyo miriungira kana ya kumewata kimirandi thirikari na muthia akiaria mantu yakonie ukaria muno ntereiji kuringana na ora maitha yombete kwithira yakitharikira kariba kuntuku na kubaira ng'ombe cio na kutie kinya antu baingi boroi. Akasema ameleta equipment wabunge ndio watulie, na kweli ni ng'ombe zetu zilitulia, hakuna mtu mmoja wamezuia. Ile Samburu yote iko huko chini ya Nadho, chini ya hapa Ntwamboi na huko Amwathi. Saa hii in that region yote they are roaming there. Morokomen. Na hii manjambazi yako ya wabunge watueleze ni wapi hiyo Samburu wanapitia wale wanahangaisha watu. Nikiripotera Meru TV kumalare Gembe North mbeta Mukiri onkonja Nwe waziri Musalia Mudavadi na ureti abisa bana na thirikari ne kugia mpuiche kwagirithia mirandi ya kuguna mwananchi akiwa thirikari etigi na budget mwake ya kuingia mawirane ya thirikari Rais Ruto kiri muingie Mudavadi areti yakiri muchemanio ya thirikari ari muci munene jwa Nairobi itigire mieri 16 akikire kithurano kinene kia mwaka jwa 2027 munene wa mawaziri ajanthiguru ne Musalia Mudavadi na arombete atongere ba thirikari kugaugia mitaratara ya ukinyanira mirandi ya witi na mbere maturene nikenda ukinyanira mawirane ja thirikari ja mwaka jwa 2022 kire ya Kenya. You are expected to deliver the promise in all key sectors of the plan. That is agriculture, SMEs, affordable housing, ICT, and digital superhighway and universal healthcare. As implementers of the plan, we must stay the course and deliver them. Akiarekire muchemano jwa kamiti ya mwanya gutegera mirandi na gwika mitaratara ya ukinyanira mirandi jirunguru wa mubango jwa beta muchemano jwa kuretete amwatongeria banka zichieguru kire thirikari nene Mudavadi augite ya Kenya batiomba ukaraki na wirigiro ba mawirane indi ni mwanka thirikari thithionto na mbuyura kumbikika bari na kanya gaka yake onde na cio kampeni chanjirite kugwata mwanki. Sick child can't heal on promises. Jobs cannot be created on just talk. Good roads cannot be constructed on a policy paper. Affordable housing can only be done block by block, colored hand by and colored hand. The way our forefathers built Kenya from independence, what we do in the next 395 days will echo for generations. This requires that we roll our sleeves and push services to the last mile. Serve Kenyans with urgency and focus. Let every Kenyan feel and see something working for each one of them, and work that is finished
good roads being used, working affordable healthcare. Indi amwe na bobu Mudavadi na gongete mwe ya mirandi ya thirikari nene jaurer ugima bwa mwingi runguru wa SHA. Affordable healthcare is one of the indicators of a thriving society. In this respect, SHA, fondly referred to as Taifa Care, has made huge milestones with over 30.5 million Kenyans so far registered. As a result, we must have all hands on the deck to ensure that the registered Kenyans pay Taifa Care premiums in advance and do not wait until they are unwell to pay up. Kiripotera Meru Tv Mbeta Mutugi wa Kiambi. Iboya mno mwandiki wetu wa NTETO Mutugi wa Kiambi no tubotwikira gatanda kariboti cha Meru TV rukiri na njira enda ya riboti ya Mutugi wa Kiambi yatunengira kanya gakuno kakire chujigeto kya mbere kyo kumenyethia au kiri mubango yo turinge ime wambita muthoni wa kiramana ukaita kura ino ntunchokerete kiri mubango yo kumurika mangatheti na ratuka ile ngatheti ya The Standard.